Honorable Chairperson Sir, Honorable Vice Principal Sir, Director Sir, respected teachers, dear colleagues and intern doctors, Assalamu alaikum. I am Dr. Habiba Sultana, Medical Officer, Ophthalmology Department. Welcome you all in our weekly scientific presentation on a 60 years old male diabetic patient with blurring of vision. Presented by Assistant Professor Dr. Ranokara Amin Ruli, which is organized by Department of Ophthalmology, CBMCB. Now I request Honorable Chairperson Professor Dr. Muhammad Habibullah Sir to come up to the dais and conduct the session. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Honorable Vice Principal Sir, respected teachers, professors, and other doctors, internists. Today, the scientific session, the 60 years old male diabetic patient with blurring of vision. Diabetes is a common disease and it is increasing day by day, not in our country but worldwide. And it is an alarming condition of, in case of ocular perspective, and many patients in the world are blind due to this. Today is our interesting case. Today's session is two part. One part is clinical case presentation, first part, and second part there is a management of this disease. Elaborately and short, there is a small presentation. So firstly, first part I request Dr. Ranokara Amin, our assistant professor, to present this case. Thank you, sir. Honorable Chairperson, Sir, Professor Dr. Muhammad Habibullah, sir, our respected Vice Principal, sir, our respected professors, dear colleagues, and intern doctors, and learned audience. Assalamu alaikum. I am Dr. Ranokara Amin Ruli, Assistant Professor from the Department of Ophthalmology. Welcome you all in today's scientific session. Now, with the permission of the Chairperson, I would like to start my today's presentation. Now let's see. Our today's title is a 60 years old male diabetic patient with blurring of vision. The particulars of the patient. Mr. Jonal Abidin, age 60 years, is male, his occupation is a truck driver, is married, Islam religious is Islam, and he is hailing from the Shantipara Mamising. He was attended in IOPD in the 11th December 2024 and the examination was done on the same date. The chief complaints: the gradual dimness of vision of both eyes for 8 years and marked dimness of vision of left eye for 2 months. The history of presenting illness. According to the statement of the patient, he was reasonably well 8 years back. Then he has developed the gradual dimness of vision of both eyes, which is not associated with pain, redness, photophobia, floaters, lacrimation, and discharge. The patient's visual problem is more pronounced, both distant and near. Then he consults with an ophthalmologist and his vision improves satisfactorily with the help of the spectacles. He also complains the marked loss of vision of left eye for last 2 months, which is associated with appearing of black spots in his field of vision. It is not associated with pain, redness, headache, ocular surgery or any other ocular trauma. The patient has been suffering from diabetes mellitus for last 20 years and hypertension for 10 years.
He consulted with nearby physician for control of hypertension and diabetes mellitus. But his diabetes is not controlled satisfactorily with the last several years. With these above complaints, he came to the CBMCB II department for better management. Now, history of past illness. He was suffering from diabetes mellitus for 20 years and hypertension for 10 years. The family history, he has two daughters and one son, all are in good health. The drug history, he took the tablet Jardimate Exert 10 by 1000 milligram and tablet Telmipress 40 milligram. The personal history, he is smoker about 4 to 5 sticks per day for 30 years. He was a vigilant chewer with tobacco for 30 years and he was non-alcoholic. Socio-economic history. He belongs to middle socio-economic condition. His family lives in a brick house with a sanitary toilet and brings the supplied tap water. Immunization history. He is not immunized as per EPI schedule and he is vaccinated against the COVID-19. Allergy history. He has no known allergy to any particular drugs or foods. On general examination, the appearance was normal and body build was the average. He was cooperative. Anemia, jaundice, cyanosis, clubbing was absent. Colonychia, leukocythemia, edema, dehydration, engorged vein, pigmentation was absent and his hair distribution was normal. The blood pressure was the 140 by 90 millimeter of mercury. The pulse was 78 beats per minute. The respiratory rate is 18 beats per minute and temperature was the 98 degree Fahrenheit. Thyroid glands and lymph nodes are not palpable. Now the ocular examination. Visual acuity we recorded in case of right eye, it was unaided 6 by 24, where it is aided by spectacles with the help of plus 1.1.0 dioptric spectacle. It comes to 6.6. In case of left eye, it was the counting finger 1 feet and which was not improved by spectacle correction. And regarding other ocular examination, eyelids, eyelashes, conjunctiva was normal in both eyes. The cornea is clear both eyes and antral chamber, it is normal in both depth, normal in depth. And iris was normal in color. The pupil in case of both eyes were the round, regular, reacting to light, both direct and consensual. In lens, there is a nuclear sclerosis present in both eyes. Vitreous was normal in both eyes. Intraocular pressure, which is measured by gauge, the 14 measured by 14 millimeter of mercury. Now, the posterior segment examination of the right eye, it reveals the media was clear, the vitreous was normal, the optic disc ratio was 0.3 to 1, color was pink, there was the dot blot hemorrhages, hard exudates were present, venous dilatation and toxicity present, and the macular reflex was normal. Whereas in case of left eye, we found it, the media was clear, the vitreous was normal. The optic disc was normal, 0.3 to 1 is to 1 ratio, and the color was pink. The dot blot and multiple flame-shaped hemorrhages present over the whole quadrant. The hard exudates were present, and there is a venous dilatation and toxicity is present. There is a macular edema present in case of left eye. Regarding nervous system examination, hierarchic functions test the cranial nerve functions, motor functions, sensory functions, cerebellar functions, and all the reflexes, included the superficial and deep reflexes, were normal, and there was no sign of meningeal irritation. Regarding cardiovascular system examination, the apex beat was felt the left fifth intercostal space, the pulse was 78 beats per minute, the blood pressure was 140 by 90 millimeter of mercury. Both the first and second heart sounds were audible, no added sound and no murmur. And respiratory system, renal systems, skin and integumentary system, gastrointestinal system and musculoskeletal systems were normal. Now, my salient features. Mr. Jonal Abidin, 60 years old, married Muslim truck driver, diabetic, hypertensive patient, hailing from Shantipara, Madising, came with the complaints of the gradual dimness of vision in both eyes for 8 years. And this is not associated with pain,
redness, photophobia, floaters, lacrimation, and discharge. After consultation with an ophthalmologist, his vision is satisfactorily improved by spectacles. He also complains the sudden painless marked loss of vision in left eye associated with appearing of the black spot for last 2 months, and this is not associated with redness, headache, or any other ocular trauma. The patient has been suffering from diabetes mellitus for 20 years and hypertension for 10 years. He consulted with nearby physician for control of diabetes mellitus and hypertension, but his diabetes is not controlled satisfactorily for last several years. On general examination, his blood pressure is 140 by 90 mm mercury, pulse is 78 beats per minute, and other reveals within normal limit. On ocular examination, the anterior segment looks normal, intraocular pressure is normal both eyes, the posterior segment examination reveals the media clear, vitreous is normal, optic disc is pink in color, and the cup disc ratio was 0.3:1 in both eyes. There were the dot and blot hemorrhages, the microaneurysms, flame-shaped hemorrhages, heart exudates, the venous dilatation and toxicity present in both eyes, and macular edema is present in left eye. Yeah, thank you, Dr. Ruli, for presenting this case. Now is regarding the features of the patients or presentation of the patient. History among general examination regarding or ocular examination. Right. If any query or In your confusion. history, you have mentioned in past history, diabetes mellitus and hypertension. It is still present. What you mentioned in past history. In past history, diabetes এবং hypertension mention করছে কেন? এটা তো ongoing process. So it is to be in the present history. You are supposed to mention it in past history. It's continuous. So he has been suffering. তো এখানে একটা জিনিস আছে যেটা আমার মনে হয় অ্যাড করা যেত, তার যে এই ভীষণ কমে আসলো, যেহেতু সে ট্রাক ড্রাইভার, এরপরেও কি সে ট্রাক চালাইতো? চালাতো কি না? না, এখন চালায় না, এখন ট্রাক ড্রাইভার চালায় না। কারণ তার তো রিস্কি। আমার জানার একটা বিষয় হচ্ছে যে কারো যদি এই ধরনের সমস্যা হয়, বিশেষ করে যারা ট্রাক ড্রাইভার অথবা প্লেন চালায় অথবা কিছু চালায়, তাদের যদি এই ধরনের ডিমনেস অফ ভিশন হয়, তাহলে দে আর সাপোজ টু রিপোর্ট ইট টু দি অথরিটি। আমাদের এখানে নাই, আমরা তো অনেক কিছুই পাই। তো সুতরাং সে হয়তো এরকম ডিমনেস অফ ভিশন নিয়ে কত লোক মারা যাচ্ছে কিনা, এটা নোটিফায়েবল। দিস ইজ নোটিফায়েবল ইন কেস অফ ড্রাইভার্স, যেটা আমাদের দেশে এটা নাই। সুতরাং আমার মনে হয় এটা ইমপ্লিমেন্ট করার সময় হয়ে গেছে এখন। তবে you have to mention the diabetes mellitus and hypertension in present history, not in past history. স্যার, এই প্রেজেন্ট হিস্ট্রি আমরা অলরেডি উল্লেখ করেছি যে ডায়াবেটিস আছে, কিন্তু past history দুই জায়গায় আমরা দুই করছি। জায়গায় না থাকাই ভালো, কারণ past is past। তার মানে তার যদি কোনো মেনিনজাইটিস হয়ে থাকতো বা কিছু হয়ে থাকতো, সেগুলো আলাদা জিনিস, অথবা রিপিটেড প্যানক্রিয়াটাইটিস হতো, সেগুলো আমরা চিন্তা করতে পারতাম। কিন্তু এখানে এটা নাই বোধহয়, এটা মানে নর্মস অনুযায়ী। তো এটা দেখে মনে হচ্ছে যে লেফট আইতে তার ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, রাইট আইতেও তার কিছুটা রেটিনোপ্যাথি আছে। যেহেতু কম্বিনেশন আছে, তো ডায়াবেটিক এন্ড হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি কম্বিনেশনও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে যদি এখানে ভালোভাবে বলে দেওয়া যেত যে কোথায় এগুলো ন্যারোইং হয়ে গেছে, কোথাও নিকিং হচ্ছে এক্সুডেটস গুলো, তাহলে বোধ হয় আর একটু ভালো হতো। চেয়ারম্যানের কমিশন নিয়ে স্যার যে প্রশ্নটা রেজ করেছে, এটা কিন্তু স্যার অনেক আগেই রেজ করেছে। সো মানে সেই রিগার্ডে আমি কিন্তু বেশ কিছু ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের বই স্টাডি করেছি। তো এটা নিয়ে কিন্তু মাল্টিপল থটস আছে, এটা কি পাস্ট হিস্ট্রিতে দিবে না অনগোয়িং ডিজিজ হিসেবে দিবে, বিভিন্ন রকমের ইস্যুজ আছে। এখনো ম্যাকলিওড এগুলাতে কিন্তু পাস্ট হিস্ট্রিতেই অনগোয়িং হাইপারটেনশন ডায়াবেটিস দেখানো হয়ে থাকে। আবার নতুন কিছু বই আছে, ইভেন ম্যাকলিওডেও কিছু
জিনিসটাকে এইভাবে নিয়ে আসছে যে পেশেন্ট যদিও একটা সমস্যা নিয়ে আসছে বাট তার অ্যাক্টিভ প্রবলেম গুলো কি কি আছে, ইনঅ্যাক্টিভ প্রবলেম কি ছিল বা কি আছে। যেমন মাইগ্রেন ইনফেকশন যদি একবার হয়ে থাকে এটাকে ইনঅ্যাক্টিভ প্রবলেম হিসেবে দেখানো হয়। একটা যদি অ্যাজমা সাফার করে বাট এটা কন্ট্রোল আছে, এটা তাকে একটা অনগোয়িং প্রসেস হিসেবে দেখানো হবে, যে কোনো মুহূর্তে এক্সাজারেট করতে পারে। আবার যদি একটা পেশেন্টের ফর এক্সাম্পল একটা ক্রনিক ডিজিজ ছিল, ইট ইজ ইন রিমিশন নাও, এটাকে একটা ইনঅ্যাক্টিভ প্রসেস হিসেবে দেখানো হয়। সো এটা কিন্তু খুব ইজি একেবারে সলিউশন দেওয়ার মতো একটা ইস্যু না, ইটস এ ভেরি কমপ্লিকেটেড একটা ইস্যু। এটা এখানে কিন্তু প্রেজেন্টারের বা ক্লিনিশিয়ানের ক্যারিশমাটা ডেভেলপ করে। আরেকটা জিনিস যেটা এটা ইন্টারন্যাশনাল প্রেজেন্টেশন গুলোতে যেটা এখন ট্রেন্ড দেখতেছি, এটা স্যারের সাথে কিন্তু মিলে যায় যে ইন্টারন্যাশনাল প্রেজেন্টেশন গুলোতে ট্রেন্ডটা কিন্তু হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্টেশনসে অ্যাক্টিভ প্রবলেমগুলোকে নিয়ে আসে। আমি হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্টেশনটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করলাম। প্রথম হলো ইলাবোরেশন অফ দ্য চিফ কমপ্লেইন্টস, ইম্পর্টেন্ট পজিটিভ হিস্ট্রি, ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ হিস্ট্রি বলার পরে তার কারেন্ট অনগোয়িং অ্যাক্টিভ প্রবলেমস, এটার উপরে একটু কয়েকটা লাইন বলা, যে তার এতদিন ধরে হাইপারটেনশন আছে, এই মেডিকেশন আছে, এটা দিয়ে কন্ট্রোল আছে আর আনকন্ট্রোল আছে, এতদিন ধরে ডায়াবেটিস আছে, এটা দিয়ে সে কন্ট্রোল আছে আর আনকন্ট্রোল আছে। সো এইটা আমার মনে হয় বেটার থট, যেটা স্যার যেটাকে হাইলাইট করেছেন আমার কাছে মনে হয়েছে ইজ বেটার থট। তো এটা হলো মানে ইস্যুটা, এটা আমি তোমাদের জন্য বললাম বিকজ ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক মোর অন দ্যাট ইস্যুস, এই জন্য তোমরা একটু মনে রাখো এটা। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস খেয়াল করো, এটা একটা ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। সো এটা কোন ধরনের কমপ্লিকেশন? ডায়াবেটিস, 20 ইয়ার্স ডায়াবেটিস। কতদিন লাগে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি ডেভেলপ করতে? মাল্টিপল স্টেজেস অফ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি আছে। একেবারে ফাইনাল স্টেজে যেমন রেটিনাল ডিটাচমেন্টটা নাই, নিউভাস্কুলারাইজেশন নাই, মনে হয় না। মেকুলোপ্যাথিটা একটু দেখাবো আছে, স্যার আছে, স্যার স্লাইডে আছে, মানে স্যার আমরা যখন তাকে লেফট রাইট ওটা লেফট রাইট। আর মেকুলোপ্যাথির জন্যই তার ভিশনটা কিন্তু লস হয়েছে, আদারওয়াইজ অন্য কিছুর জন্য কিন্তু ভিশন লস হওয়ার কথা না। স্যার লেফটে আমরা যখন কালার ফান্ডাস ফটোগ্রাফি করলাম, লেফট এর ফাইন্ডিংসটা জি দেখা স্যার, জি স্যার, কালার ফান্ডাস ফটোগ্রাফিতে এখানে there's some sir, the previous was normal but there was the flame shaped hemorrhage, তারপর স্যার there was the pre-retinal hemorrhages and also there's some Dots. hard exudates, dots, এখানে কি একটু পেরিফেরিতে নিউভাস্কুলারাইজেশন আছে না? sir, ওরকম sir, it may come as a differential diagnosis that there may be the neovascularization may be present if we do the proper আমার মনে investigation. হচ্ছে যে হেজিনেসটা দেখা যাচ্ছে না, ফাইন পিকচার হলে হয়তো নিউভাস্কুলারাইজেশন ফাইন ক্যাপিলারিজ গুলো ডেভেলপ করে। এবং স্যার আমরা যখন আবার ইনভেস্টিগেশন করব তখন আমরা মেকুলার লোকেশনটা একটু আপনাদের জন্য। হ্যাঁ, this the optic nerve and it is the temporal side of the আমরা ডিটেইলস আর বলবো, জি। আমরা পরে নেক্সট প্রেজেন্টেশনে আমরা এটা একটু হাইলাইট করব এখানে। তাহলে ডায়াগনোসিস কি দাঁড়াইলো? ডায়াবেটিস মেলিটাস তো আছে, হাইপারটেনশন আছে, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। আর কোন রেটিনোপ্যাথি আমরা বলতে পারি? ব্যাকগ্রাউন্ড প্রলিফারেটিভ তো হয় না, non proliferate. নন প্রলিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথি। This is the artifact that is present over the macula. The white spot mone hocche, but this is not the macular edema. And this artifact also present in case of right eye also. Here is the right eye. This artifact. This is the artifact only. And here the hard exudate is more obvious. This is the fovea. This is the macular region, and this is the fovea centralis. And of course, this is the optic nerve head. And this is the central retinal vessels we see. another question, আরো কারো কোশ্চেন আছে? এটাতে মেকুলার Thank you, Ophthalmology Department, presenting a nice case. My question is to Dr. Ruli. How you differentiate between neovascularization and nasal salutation by seeing the ophthalmoscopic findings? Yes, sir. Sir. Because in the second slide, I think neovascularization is there. Yes, sir. But first slide, it is a dilatation. যেটা তুমি বলো দিতে পারো। বলেন স্যার। আমরা যখন এক্সামিনেশন করব অপথলমোস্কোপ স্যার বলেন, তো হিমোরেজ এবং নিউভেসেল আমরা ক্লিনিক্যালি কিভাবে করব এবং ইনভেস্টিগেশন দিয়ে এটা আমরা কনফার্ম করব। ক্লিনিক্যালি হিমোরেজটা
যখন নিওভাস্কুলারাইজেশন হয় নিউ ভেসেলগুলি একসাথে ক্লাম্পিং হয়, ক্লাম্পিং হয়ে ওখান থেকে হেমোরেজ হতে পারে অথবা শুধু নিউ ভেসেল থাকতে পারে। নিউ ভেসেলগুলি সাধারণত বলা হয় যে এটা একটু যে ভেসেলগুলি থাকে এই ভেসেলগুলি থেকে একটু দূরে এবং এটা জাস্ট লুক লাইক নেস্ট, পাখির বাসা যেরকম পেঁচানো থাকে এরকম, হ্যাঁ, মাকড়সার জাল বা পাখির বাসা, বইয়ে বলা আছে পাখির বাসা। যে পাখির বাসার মতো যদি এরকম জালের মতো পেঁচানো থাকে তখন আমরা সাসপেক্ট করবো এটা নিউ ভেসেল। আর যদি ছড়ানো থাকে তাহলে এটা হবে হিমোরেজ, ফ্লেম শেপ হিমোরেজ। ফ্লেম শেপ হিমোরেজটা হচ্ছে একটা মার্জিন থাকবে না এটা, আর ডট ব্লট হিমোরেজটা হচ্ছে একটা মার্জিন থাকবে, একটু রাউন্ড শেপের মতো থাকে বা একটু ডিপ থাকে, আর ফ্লেম শেপটা ছড়া যায়। এই জন্য ফ্লেম শেপের সাথে নিউ ভেসেলের একটা কনফিউশন হয়। এইটা আমরা ক্লিনিক্যালি আমরা যখন ওই নেস্ট মতো দেখি আর ব্লাড ভেসেলটাকে একটু দূরে দেখি তখন আমরা বলি যে এটা হচ্ছে নিউ ভেসেল, সাসপেক্টেড নিউ ভেসেল। আর যখন এটা ছড়ানো থাকে ভেসেলগুলির গায়ে লাগানো থাকে তখন এটা আমরা যাই ফ্লেম শেপ হিমোরেজ। ইন কেস অফ দিস লোয়ার পার্ট দেয়ার ইজ এ ফ্লেম শেপ হিমোরেজ, নট নিউ ভেসেল, কারণ এগুলি ভেসেলের গায়ে আছে এবং ছড়ানো আছে এবং ফ্লেম শেপের মতো এগুলি ফিঙ্গারের মতো এরকম প্রজেকশনের মতো আছে। যাই হোক, এটা আমরা কনফার্ম করব বাই এনজিওগ্রাম। আমরা এটা আসছে করে এনজিওগ্রাম করে আমরা এটা কনফার্ম করবো যে এটা ব্লক ফ্লোরেসেন্স যদি হয়, ডাইটা যদি দেখা না যায় তাহলে এটা হেমোরেজ, আর ডাইটা যদি ক্লাম্পিং হয়ে শুধু ডাই হয়ে সাদা দেখা যায় এটা হবে নিউ ভেসেল। মানে খুবই ইজি ডায়াগনোসিস। What about the lens? There is some findings. Lens, there is some sclerosis, nuclear sclerosis. এটা আমরা বলি যে 50 and above, there are some changes, not cataract, but there are some changes in the lens, nucleus of the lens. এটাকে আমরা ক্যাটারাক্ট বলি না, এটাকে আমরা নিউক্লিয়ার স্ক্লেরোসিস বলি। এবং এই স্ক্লেরোসিস অবস্থায় পেশেন্টের ভিশন 6/6 হতে পারে, নরমাল হতে পারে। স্যার, আরেকটা জিনিস হলো মেডিসিনে আমরা যেটা শিখে আছি যে ফান্ডোস্কোপে কালার লাইট ইউজ করা, যে আমরা যখন ওয়ার্ম লাইটটা দিয়ে দেখি তো একরকম দেখা যায়, আবার যখন সবুজ লাইটটা দিয়ে দেখবো তখন বলা হয় যে আমাদেরকে যেটা শিখাইছে আর কি মেডিসিনে, যে যদি আমি হিমোরেজটা দেখি ইট উইল লুক লাইক ব্ল্যাক, যদি সবুজ লাইট দিয়ে দেখি। আর মাইক্রো অ্যানিউরিজম অনেক সময় হিমোরেজের সাথে কনফিউশন হয়, তখন মাইক্রো অ্যানিউরিজম গুলো ব্ল্যাক হবে। এটা একটা আমার মাইক্রো অ্যানিউরিজমটা হচ্ছে পিনের হেড, পিনের যে হেড আছে ওই হেড লাইক স্পট মাইক্রো অ্যানিউরিজম, এই ডট 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 এরকম দেখা যাবে। আর হেমোরেজটা একটু বড় ব্লড হেমোরেজ, আর ফ্লেম শেপ তো আমরা দেখলাম যে ছড়ানো একটা হেমোরেজ। Hypertensive retinopathy or diabetic retinopathy Hypertensive retinopathy, mainly there are specific difference. There is a blood vessel crossing sign, Seller's sign, Gunn sign and Bonnet sign. এগুলো হচ্ছে যখন ক্রস করে একটা ভেইন এবং একটা আর্টারি তখন এটা ব্যাংকিং হয়ে যায়, ভেইনটা এবং ডিফ্লেকশন হয়ে যায় এবং নিপিং হয়ে যায়, যে ভেইনের মাথাগুলি একটা আস্তে আস্তে চিকন হয়ে যায়। এইটা হলো মানে ক্লিনিক্যালি একটা সিরিয়াস সাইন। তারপরে আপনার গ্রেডগুলি গেলে আরো ইলাবোরেট বলতে হবে স্যার, মেইন ডিফারেন্সগুলি বলতেছি আমি। আর ইন কেস অফ হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি এখানে সফট এক্সোডেট বা কটনাল স্পট বেশি থাকে, আর ইন কেস অফ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হার্ড এক্সোডেট এটা বেশি থাকে। আর ইন ফোর্থ স্টেজে যখন আমরা যাব হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি, there is diffuse swelling of the optic disc and there is a diffuse edema of the macula. এটা অনেক সময় পেপিলিডিমার সাথে কনফিউজড হয়। বাইল্যাটারাল যদি হয়ে যায় তখন তো মানে অনেক কনফিউজ হয়ে যায়, আর ইউনিল্যাটারাল যদি থাকে তাহলে কনফিউজটা কম হয়। কপার আর সিলভার ওয়্যার প্রথম একদম ফার্স্ট স্টেজ হয়। এটা আসলে ডিফারেন্সিয়েট করা কঠিন। কপার ওয়্যার, সিলভার ওয়্যার একটু স্ক্লেরোটিং হয়, ব্লাড ভেসেলগুলি নেরো হয়ে যায় একটু ইন কেস অফ হাইপারটেনসিভ। আর ডায়াবেটিসে তো ডাইলেটেশন এবং টর্চাসিটি, ব্লিডিং, লুপিং অ্যান্ড সোসারাইজেশন। ভেইনগুলি এরকম সিমের বিচির মতো এরকম হয়ে যায়, অনেক সময় ডাইলেট হয়ে যায় এবং এটা টর্চাস এরকম হয়। কিন্তু হাইপারটেনশন এরকম হয়, হাইপারটেনশন এগুলো স্ট্রেট।
তাহলে প্রসিড করো, প্রসিড। Now, my provisional diagnosis is the non-proliferative diabetic retinopathy in both eyes with diabetic macular edema left eye with diabetes mellitus and hypertension. আনকন্ট্রোলটা আমরা বলি না, এটা কেন আমরা জানি না। কন্ট্রোল বা আনকন্ট্রোল এটা ডায়াগনোসিস আমরা কোনো সময় বলি না, কারণ আমাদের তো কন্ট্রোল আনকন্ট্রোল এটা আমাদের ব্যাপারেই না। এটা হলো এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের ব্যাপার একটা জিনিস, আর একটা হলো আমরা মেইন ডিজিজটা আমরা এখানে হাইলাইট করি। কিন্তু এখন যেহেতু আপনারা মেডিসিন যারা রিলেটেড, এন্ডোক্রাইন রিলেটেড, তারা হয়তো বলতে পারে। আচ্ছা বলেন স্যার। স্যার আমি যদি কোনো কিছু বলি যে ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি বলার কথা, আমি ডায়াবেটিস কারণে বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি যদি বলি পেশেন্ট কি ডায়াবেটিস কিছু হাইপারটেনশনের জন্য আমি বলতে পারবো বলার প্রয়োজন আছে বলে। আর এই সার্জারি বলেন যে যদি ডায়াবেটিস করার সার্জারি করে দিই পাস করে দিই, ঠিক তাহলে সার্জারি করে দিই। আমি যদি থেকে ডেসক্রিপশন বলি যে মিস্টার লোক ডায়াবেটিক এবং হাইপারটেনশন কিন্তু আসলে কমপ্লেন্স করবো তো হয়ে গেল। আমাদের তো পাস করে কোনো ব্যাপার নাই, আপনাদের তো কোনো ব্যাপার নেই। এরা বলে যাতে সিনোটিক পেশেন্ট করে বলে যাবে পেশেন্ট ইজ নট অ্যালকোহলিক বা পেশেন্ট ইজ অ্যালকোহলিক, যেটা আমি বলে যাচ্ছি পেশেন্ট পাস করে ছিল বা আমাদের স্টেট করেছে। আমাদের প্রেজেন্টেশন গুলিতে স্যার ওই যে সবসময় ডায়াবেটিস হাইপারটেনশনটা আমরা আলাদাভাবে উল্লেখ করি। এইটা স্যার অডিয়েন্স আপনারা দেখেন, কিন্তু আমাদের প্রেজেন্টেশনের স্টাইল এরকম যে মূল ডিজিজটা থাকবে, রাজার নাম ছাড়া মূল মূল ডিজিজটা স্যার তার থাকবে। জন্য কমপ্লিকেশন তার নাম থাকবে, কারণ একটা আরো সঙ্গী সাথী আছে। প্রসিড করো, প্রসিড। Now, my differential diagnoses are hypertensive retinopathy with diabetes mellitus with hypertension, the non-proliferative diabetic retinopathy or diabetic retinopathy in right eye, and proliferative diabetic retinopathy with diabetic macular edema left eye with diabetes mellitus with hypertension. Now, what are the investigations we have done? Regarding ocular investigation, the color fundus photography of both eyes, the optical coherence tomography macular protocol regarding both eyes, and fundus fluorescence angiography both eyes. And this is the color fundus photography of that patient. This is the right eye and this is the left eye, and we see the numerous hemorrhages. These are the dot hemorrhages and the flame-shaped hemorrhages, and also there are some hard exudates over the quadrant of near the macula of the both eyes, which is more in the left eye also. And this is the optical coherence tomography macular protocol of the left eye, of the both eyes. This is the right eye. Here we see the depression is the foveal, normal foveal depression. This is the vertical presentation, this is the horizontal presentation. And in case of left eye, we see that the depression is slightly elevated near the macula. This is the edema fluid accumulated, it is just behind the retina. And other systemic examinations reveals the complete blood count was normal, the blood sugar profile, the fasting blood sugar was 7.7 millimole per liter, 2 hours after breakfast was 12.4 millimole per liter, and HbA1c was 7.1%, the serum creatinine was 0.9 milligram per dl, ECG was normal and urinary RME was normal. And regarding serum lipid profile, here we found the total cholesterol was 174 milligram per dl, HDL cholesterol was 39 milligram per dl, LDL was 95 and triglyceride was 200, which is slightly more. And my confirmed diagnosis is the non-proliferative diabetic retinopathy both eyes with diabetic macular edema left eye with hypertension and diabetes mellitus. Now, what is our treatment plan? The general treatment plan was the counseling, the strict control of the diabetes mellitus and hypertension, the consult with the endocrinologist and cardiologist, lifestyle modification regarding the dietary control, and do the regular exercise. And our specific treatment plan, the intravitreal injection of Avastin, which is bevacizumab
3 injections, 1 month's interval in the left eye. The Nipapinac eye drop, that is, we can give the Nivan eye drop, 1 drop 12 hourly in both eyes for 1 month, and follow up after 3 months with color fundus photography of the both eyes and OCT macular protocol of the left eye to see the prognosis. Now, what was the treatment was given? The treatment, the injection Avastin, which was given in the left eye intravitreally, which was given in the 12th January 2025, and after 1 month apart, we again give the intravitreal injection in the February 2025 in the left eye, and after 1 month, we again give the injection Avastin 23rd March 2025 in the left eye, and we do the follow-up. And follow-up in the 16 April 2025, the vision we recorded in case of right eye was improved and left eye was dramatically improved from 624 to 69, and which is done with the help of the spectacle correction also. Thus 1.50 diabetes spherical in left eye, and in right eye from 69 to 66 with the help of the spectacles, the spherical correction plus 1.00 diabetes spherical. And we advise the patient to do the color fundus photograph, where we see that there is a lots of hemorrhages and heart accidents are resolved in case of left eye, where the hemorrhages were more. Here we found just little bit the cotton spots and heart exudate around the macula, and the macular edema was subsides. And here is the macular OCT of the macular protocol of the left eye on follow-up. Here we see that the macular edema, the edema fluid quite subsides, and the normal foveal depression was achieved. Now we can see the comparison of the OCT in the left eye. It was done in the 12th December 2024, and here, and it was found and this is the comparison of the OCT of the macular protocol left eye. Here we see the difference, the gross differences. Here is the edema fluid present in the, we see in the OCT of the macula of the left eye, which is done in the 12th December. And what is in the 16 April 2025, the edema was subsides. Now, advice to our patient is the strict control of the diabetes mellitus and hypertension and regular follow-up after 4 months. Now, my home messages were: the people suffering from diabetes mellitus, the routine ophthalmic fundus checkup should be done in proper time. The strict control of the diabetes mellitus and risk factors may delay the developing of the diabetic retinopathy. And early detection and timely treatment can save the vision. Thank you, sir. Yes, sir. 6'9". তো এই পেশেন্ট রিলেটেড যদি কোনো কোশ্চেন বা ডিসকাশন না থাকে, আমরা সেকেন্ড প্রেজেন্টেশনে চলে যাই। ওইখানে আমরা ডিজিজ রিলেটেড ডিসকাশন করতে পারবো। হ্যাঁ, তাইলে আমরা সেকেন্ড এতে চলে যাই, সেকেন্ড প্রেজেন্টেশন। তাহলে থ্যাংক ইউ রোলি ফর নাইস প্রেজেন্টেশন দিস কেস। থ্যাংক ইউ।